This is Marcus Kowal with Studiomma and MMAnytt, and we're here in Stockholm with the Italian, the only UFC fighter from Italy, Alessio Sakara. We're going to do this interview in Spanish and then translate it over to English. Alessio, hablas español, ¿verdad? Podemos hacerlo en español. Sí, hablo español también. ¿Es tu primera vez en Suecia? Sí, es mi primera vez. It's Alessio's first time here in Sweden, and first of all, how long have you been here for? When did you arrive? ¿Cuándo viniste para acá? Yo llegué ayer aquí en Sweden, mas son como 10 días que yo llegué en Italia, en Roma, para acostumbrar mi jet lag. ¿De dónde? En Roma, Italia, da Miami. Yo estaba entrenando en Miami. Entonces, para acostumbrar mi horario, fue en Roma 10 días atrás. So Alessio arrived in Italy about 10 days ago. He came to Sweden yesterday just to customize to the time difference after having his training camp in Miami. You've been training down in Miami for a while, for a few fights now. What's the main difference with training in the United States? Tienes muchas peleas ahora entrenando en Miami. ¿Qué es la diferencia de entrenar en Miami que, por ejemplo, Italia? Porque donde yo entreno, la America Top Team, es uno de los mejores teams del mundo. Sí. Como usted imagina, tiene muchos peleadores de UFC y de otros eventos grandes. Mas la mayoría son peleadores de UFC, entonces el nivel es muy alto. Y si usted entrena con la gente más fuerte que ti o en el mismo nivel, usted puede crecer. En Italia no tiene ese nivel. So Alessio goes to Miami to train an American top team for his fights, and the main reason is the width of fighters that they have that are at the same level or even higher level. And if you want to grow, you need to be training with fighters that are at the same level or higher level in order to grow yourself. So talking about that, we see now in Sweden we have some top fighters here and yourself in Italy, and except from the width of amount of fighters, what else? What other differences are there? Tenemos aquí como el mismo problema, que hay peleadores buenos, pero no hay tantos, como dijiste, como en Estados Unidos. Pero ¿qué más? ¿Qué es la diferencia más grande entre Europa y Estados Unidos? La verdad es porque mucha gente, como muchos entrenadores, no quiere aprender. Se queda que ellos son los mejores de todos los entrenadores del mundo. Entonces, lo importante es hacer business. Abre academia, pensando que el black belt de MMA y pasa técnica a los alumnos y la pasa muy mala, porque no tiene cultura. Yo pienso como yo fui a vivir en Brasil 5 años. Si un poco de gente tiene un poco más la conciencia de ir a viajar y aprender más técnica, puede mejorar y puede salir más europeo. Yo pienso que esa es la diferencia. Since the main difference is sometimes people's pride gets in the way, and when coaches feel that they know everything and don't need to learn anything else, you can't grow. It says it's important, and we're seeing it to a certain extent. Certain coaches that do go to Brazil. He lived in Brazil himself for 5 years in order to improve. But it's a sport where you need everything, and therefore you can't be in one place. You need to travel to learn from not just some people, but from everyone. You gotta fight on Saturday against an American icon, an American hero in many ways when it comes to what he's accomplished in the military. You fighting in Europe, in Sweden, and you mentioned in a previous interview with us that you feel that it's almost like a home country to you. How do you feel that you will be met and greeted on Saturday versus Brian Stann? Hicimos una entrevista contigo antes, y el sábado vas a pelear contra un héroe en Estados Unidos, pero tú dijiste la otra vez también que así Suecia es casi como muy cerca de Italia. ¿Qué crees tú que los suecos, los fans de MMA en Suecia, quién le va a gustar? ¿A ti, a él? ¿Cómo va a ser, crees, aquí en Suecia? Yo espero que la mayoría de la gente va a torcer para mí, mas ese no es el problema. El problema es que estoy feliz porque está muy cerca de Italia. Sí. Entonces, en la misma hora de Italia, entonces mucho italiano me puede ver en televisión. Y también mucho italiano estará aquí fuera de la arena esperándome. Como mucha gente consiguió encontrar el ticket, está dentro de la arena. Sí. Y yo estoy feliz porque siempre peleo en Estados Unidos en la mayoría de la pelea. Y de muy lejos por el italiano pegar un vuelo para verme. Yo ainda no soy como Valentino Rossi, pero un día puede ser que mucho italiano me sigue como Valentino Rossi.
Alessio says that he's happy, that he really hopes and believes that the Swedish fans will welcome him on Saturday night, but also it's a chance for Italian fans to watch him. Usually he fights in the United States. The time difference, first of all, makes it very difficult to see the fights, but also Italy is very close to Sweden, and he had a chance to have Italian fans travel to Sweden, and he knows there's a lot of Italian fans who are going to be both inside of the arena on Saturday night, and they have traveled to Sweden in order to try to get tickets to be in there on Saturday. Last question for you. On Saturday night, a couple of things we've heard and seen from you in the past. You've had some amazing, outstanding fights, and some fights where people feel that they were surprised you didn't perform higher. Which Alessio are we going to expect on Saturday night? Hay unas peleas que han tenido contra los mejores. Ya tienes muchos años peleando en UFC. Hay unas peleas que has peleado contra los mejores ganados, y la pregunta sería si ¿cuál Alessio va a estar el sábado en Globen? No, yo voy a dar un show, eso te lo puedo decir. Con certeza quiero dar el máximo para dar un espectáculo maravilloso a los fans. Yo no quiero dar pronóstico, más que yo sé que me siento muy confortable por dar un show bonito para todos los fans. Es una guerra para Brian Stann. So he says he's not Valentino Rossi yet, but he really believes that this is a chance to showcase Italian mixed martial arts. On Saturday night, you will see it in Globen against Brian Stann. He's ready for a war, and he can't wait to be in there and show the Swedish MMA fans what his mixed martial arts is all about. Grazie. Grazie Alessio. a te, grazie mille, grazie a tutti voi. Thank you very much, Sweden.